Hello, here are the instructions for the My English Journal homework. So I'm going to click here, and here are the directions. We always have the directions here for you to read. So it says choose a writing topic. Elija una tema de escritura. Read the writing prompt and write your answer. I will write sentences to help you get started. You can use the sentences I write and fill in the blank, or you can think of your own sentences and write them. If you want to add pictures or videos, you can do that too. Keep it simple and write in English. Lee el mensaje de escritura y escriba su respuesta. Escribiré oraciones para ayudarlo a comenzar. Puede usar las oraciones que escribo y completar el espacio en blanco, o puede pensar en sus propias oraciones y escribirlas. Si desea agregar imágenes o videos, también puede hacerlo. Manténlo simple y escribe en inglés. Alright, cuando haya terminado, haga clic en enviar para que pueda leer lo escribió. So let's start here. And you have your English journal. You need to write your name. So I would write Miss Cabrera. Okay. And here are the same, lo mismo, instrucciones aquí. And we have our first theme here. Tenemos nuestro primer tema de escritura. Write about yourself. Write about who you are as a person. First, start with your name and where you're from. Then, talk about the things that are important to you and the things you think you are good at. You can talk about anything that is about you. And I'll always put the Spanish topic here, la tema en español, aquí. So, escribe sobre quién quieres como persona. Primero, comienza con su nombre y de dónde es o de dónde eres. Luego, hable sobre las cosas que son importantes para usted y las cosas en las que cree que es bueno. Puedes hablar sobre cualquier cosa que sea sobre ti. All right. Here we have ejemplos. Y si necesita ayuda, hay ejemplos aquí, hay oraciones aquí. So you have my name is, I am from. One skill I have is, por ejemplo, making people laugh, reading, playing sports, listening to or playing music, or making art. Some things that are important to me are family, friendship, education, or faith, religion. And something I want you to know about me is algo que quiero que sepas sobre mí es. All right, and then we go next. Direcciones aquí. And it says click here 2 times and write your answer. So I'm going to click here 2 times. You can use the sentences from the examples to help you, or you can create your own sentences. Don't forget to click submit so I can see your journal. Haga clic aquí 2 veces y escriba su respuesta. Puedes usar las oraciones de los ejemplos para ayudarte, o puedes crear tus propias oraciones. No olvides hacer clic en enviar para que pueda ver tu diario. All right, so here I would write, my name is Miss Cabrera. I am from Indiana. Okay, and then if you need help, you can go back and look at these. All right, and then you write, I want at least 3 o 4 oraciones en inglés aquí. Y hay más temas aquí. Do you believe wishes come true? All right, los deseos. ¿Cree que los deseos se hacen realidad? ¿Por qué o por qué no? And then here we have some help sentences, and this is where you would put your answer. We have una fiesta en la escuela, un tema de la fiesta de la escuela. And you write your answer here. And then tu casa soñada perfecta. All right, that's your dream house. And then you write your answer here. So this is how you do your English journal. You need to write 3 or 4 sentences, and you only do 1 a day. Necesitas hacer uno
cada día si quieres. Hay otras tareas, and this doesn't work for you. There is other homework that you can choose to. Hay otras tareas que puede elegir.